So next is the management of the chronic stable angina. So for this we have some goals. The goals of the treatment are: first is a control of the symptoms. That is, if there is anginal chest pain, that is a symptom. So you should control that symptom. That is the first. And second one is you should prevent the development of adverse cardiac outcomes. Okay. So because this we know that this chronic stable angina, it is a progressive atherosclerosis that is happening there. Okay. So it may progress to myocardial MI or acute coronary syndrome. So it is a stable. Now it is a chronic stable angina, but it can progress to an unstable one. Okay, so we should prevent that development of adverse cardiac outcomes. Okay, and how we can do that? Okay, that is by you should manage the risk factors. You should manage the risk factor, that is the risk factor management. And second, you should give anti-anginal drug. Okay, you should give anti-anginal drugs, that in spite of this drug therapy, if the anginal episodes are not controlled, then you should go for revascularization procedures. Okay, so first one is risk factor management, and second you should give anti-anginal drugs. And if you are giving anti-anginal drugs and still if the anginal episodes are not controlled, then you should go for the third one, that is a revascularization. Okay. So first we are going to study about the risk factor management. So how we can manage the risk factors? Oh, we know that these risk factors only leading to this atherosclerosis and predisposing to this chronic stable angina. Okay. So first is the person should be having a healthy diet. Okay. Healthy diet means what? The diet should be rich in fruits, vegetables, and limited saturated and trans fats. Okay. Trans fats and saturated fat should be limited in this healthy diet. Okay. That is the first one. Second one, you should cut down. The person should cut down smoking and other habits like alcoholism. Okay, because these are triggers for atherosclerosis. Okay, and the third one is manage the diabetes mellitus. Diabetes mellitus, because he should keep the blood sugar under control. Okay, that is manage diabetes mellitus. And second one, manage hypertension. Hypertension means he should always maintain the systolic BP like less than 140 millimeter mercury. Okay, and third is lipid control. Lipid control, that is dyslipidemia, management of dyslipidemia. For that you should give moderate to high intensity statins. Okay, moderate to high intensity statins can be given for controlling the dyslipidemia, that is mainly 40 to 80 milligram atorvastatin or 20 to 40 milligram rosuvastatin. Okay, mainly it is 40 milligram or 80 milligram atorvastatin is given. Okay. And the sixth one is obesity. The person should control the weight, and also there is a question that is this patient is okay to doing exercise. Okay, that is based on the patient only. Mainly the 30-minute daily exercise is good for this patient. Okay. So that is the risk factor management, and second one is anti-anginal drug therapy. And in case of anti-anginal drug therapy, mainly we are giving the beta blockers. Okay, beta blockers are the cornerstone of management of this chronic stable angina. And how this act means, this will decrease the demand. Okay, this will decrease the demand supply mismatch. We know that the main reason for this chronic stable angina is this mismatch of this demand and supply. So this beta blockers will decrease the demand supply mismatch. Okay, how that is decreasing means we can study by this figure. Okay, here we know that here the heart rate, this beta blockers will decrease the heart rate, and this will decrease the afterload, and this will decrease the wall size or the wall stress will decrease. And okay, these are main things. And also decrease the contractility, and also decrease the oxygen wastage. Okay, so heart rate, afterload, wall stress, contractility, and oxygen wastage, these are decreased by the beta blockers. Okay, and also and it also increases the diastolic perfusion. Diastolic perfusion കൂട്ടുന്നുണ്ട്, and also increases the exercise induced ആയിട്ടുള്ള vasoconstriction. This decreases the exercise induced vasoconstriction കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? It increases the supply also, not only decreasing the demand, it also increases the supply also. So that is the mechanism of beta blockers. And the main beta blockers which are given are the metoprolol കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, carvedilol കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, nebivolol കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So these are the three main beta blockers which are given. And this nebivolol എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം which are the vasodilators ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so here the beta blockers എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are here giving the beta 1 selective beta blockers ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and here also there is for beta blockers given for giving, there is some ideal candidates and poor candidates are there. First we can look the poor candidates. First one is asthma. For asthma or the reversible air like chronic lung disease patients, we will not be giving these beta blockers because this will
increase the chance of bronchospasm in case of asthma and chronic lung disease patients. Okay, and also if the patient is having any severe left ventricular dysfunction, okay, like severe heart failure symptoms like that, and if the patient is having the history of severe depression, Raynaud phenomenon, symptomatic peripheral artery diseases, or severe bradycardia or heart block. Okay, and also in patients with diabetes with the frequent hypoglycemic episodes. Okay, so in these patients we will not give the beta blockers. These are poor candidates for beta blockers. Okay, so who are the ideal candidates? Okay, the ideal candidates are the prominent relationship of physical activity to attacks of angina. അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അറ്റാക്സ് ഓഫ് ആൻജൈന വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കോ എക്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സുപ്രാ വെൻട്രിക്കുലർ ഓർ വെൻട്രിക്കുലർ അരിത്മിയ ഉള്ളവർക്ക്, പ്രീവിയസ്ലി MI വന്നവർക്ക്, LV സിസ്റ്റോളിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, പിന്നെ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സിംറ്റംസ് ഉള്ളവർക്ക്. ഓക്കെ, മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സിവിയർ ആണെങ്കിലല്ല, മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്താണ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സോ ദീസ് ആർ ദ ഐഡിയൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് ആസ്പിരിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആസ്പിരിൻ 75 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. ഇത് ഒരു എൻഡറിക് കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി കൊടുക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് GI അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഇത് ഇനി ദോസ് ഹു ആർ ഇൻടോളറന്റ് ടു ആസ്പിരിൻ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ക്ലോപ്പിഡോഗ്രാം, അതും 75 മില്ലിഗ്രാം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. ഇനി റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് ഡുവൽ ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡുവൽ ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മെയിൻലി കൊടുക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് MI വിത്തിൻ ലാസ്റ്റ് 3 years. ഓക്കെ, റൊട്ടീൻ ഡുവൽ ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഗിവൻ ദോസ് ഹു ഹാവ് പ്രീവിയസ് MI വിത്തിൻ ദ ലാസ്റ്റ് 3 years ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതർവൈസ് ഡുവൽ ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ചാൻസ് ടു bleed. Okay, so that is not advised. So that is the anti-platelets. And second, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്. ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതാണ് ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. This leads to decrease in the left ventricular end diastolic volume. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീനോ ഡയലേഷൻ വഴി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലുള്ള എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഫോർ ദി ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹാർട്ടിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതുവഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓൺ ദ ഹാർട്ട് ബൈ ഗിവിംഗ് ദിസ് നൈട്രേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൈട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ബൈ കൊറോണറി വാസോ ഡയലേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗിവൻ അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ലീഡ് ടു കൊറോണറി വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, കൊറോണറി വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കൊറോണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്, ദിസ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു വീനോ ഡയലറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഡിംഗ് ടു കൊറോണറി വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കൊറോണറി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ. അപ്പോൾ കൊറോണറി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ പെർഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, പെർഫ്യൂഷൻ കൂട്ടുന്നു ടു ദി ഇഷീമിക് ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് നൈട്രേറ്റ്സ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ദിസ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. എന്താണ്, നമ്മളെ നൈട്രേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. ഫോർ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ദിസ് ഹാസ് ആൻ ആന്റി ത്രോംബോട്ടിക് ആക്ഷൻ ഓൾസോ. ദിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ നൈട്രേറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. വൈൽ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ നൈട്രേറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബോക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നൈട്രേറ്റ് തെറാപ്പി ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഇഷീമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. Okay, so there is a patient with ischemic heart disease. So how the nitrate therapy? So there is mainly an agent which is there, that is nitroglycerin. Okay, nitroglycerin ointment form ഉണ്ട്, transdermal patch form ഉണ്ട്, sublingual tablet ആയിട്ടുണ്ട്, സ്പ്രേ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിൽ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അതർ നെയിം ഈസ് ഗ്ലിസറൈൻ ട്രൈനൈട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഗ്ലിസറൈൻ ട്രൈനൈട്രേറ്റ്. ഇത് മെയിൻലി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി അബോട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ആൻജൈന. ഓക്കെ, അക്യൂട്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിന് അബോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ. അത് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സബ്ലിംഗ്വൽ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഫോമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.3 to 0.6 milligram. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ക്യാരിങ് ദിസ് സബ്ലിംഗ്വൽ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ വിത്ത് ദം. ഓക്കെ, whenever there is a acute angina chest pain or coming, they will take this sublingual preparation of this nitroglycerin. Okay, and some
patients will be putting the transdermal patch also. Okay, transdermal patch can also used, that nitroglycerin can also be used. Okay, and these can be used as prophylactically. So that is, if a patient is going for any exercise or something, that the patient must do that things, then he know that while walking this much distance he will attain the chest pain. So prophylactically also this patient can take this nitroglycerin. Okay, so that is the first drug, that is nitroglycerin. And second one is the isosorbide dinitrate. Okay, isosorbide dinitrate, this can also be taken. It is also oral sustained, different forms. Isosorbide dinitrate is there, and isosorbide mononitrate is also there. Okay, so so acute management we are taking nitroglycerin, and for the long term management of chronic stable angina, mainly we are taking the long acting nitrates. Okay, long acting nitrates are the isosorbide dinitrates and also the isosorbide mononitrates. So isosorbide 5 mononitrate. Okay, these are the long acting nitrates which we are taken. Okay, and that is taken, this isosorbide dinitrate and isosorbide mononitrate is taken as 10 milligram TAD. Okay,